radical, ¿no? El día 31 estamos en casa, el día 1 nos vamos a dar la vuelta al mundo. Són moltes setmanes que portem preparant el barco i sí que estic pues, un punt d'impaciència, tinc ganes de començar. Je pense que je suis moins stressé en bateau qu'à terre. Sin duda, estamos cumpliendo nuestro sueño de toda la vida. Là, on va passer 3 mois avec une personne tout le temps. Ça, on retrouve ça en prison. Hein. C'est un challenge, quoi. C'est un gros challenge, hein, quand même. Lo primero es partir. Ya cuando estemos en el agua, la meta es siempre ganar. Siempre ganar. When you leave sight of land, you have a real understanding of how small we are as a human race. Far away, weeks and months, far away from the land. Surrounding, there's not a single island in weeks of sailing. I can be afraid at sea, and that's one of the things that I like. I like to be challenged like that. Barcelona, December 2014. The Catalan capital becomes the centre of offshore racing and the Imoca Ocean Masters World Championships. At the foot of the Ramblers, the dockside comes alive with preparations for the 3rd edition of the Barcelona World Race. Simple: 1 sailboat, 2 crew members and over 44,000 kilometres non-stop sailing around the world, past each of the 3 main capes. The 16 skippers and their teams are making their last-minute preparations. Some are eager to get going, and for others it's a fast last configuration of their Imoca 60. Full days of information sessions, technical and quality checks and sail measures, loading material and provisions for the next 3 months, last sail trials and final adjustments. Full focus and Christmas spirit in the air for the Barcelona World Race crews, whether their goal is victory or just to finish. Aleix Gelabert and Didac Costa take the start line of their first round-the-world race on the oldest of the 8 boats of the fleet. The former Kingfisher made Ellen MacArthur a legend. The 2 Catalans have one sole aim: getting back to Barcelona. At the age of 61 and after an absence of 17 years from sailing, Hungarian sailor Nandor Fa makes his comeback on board the Imoca he built himself. By his side, New Zealander Conrad Coleman, aged 31, winner of the Global Ocean Race 2012. One of the favourites, and with his sights set on victory, British sailor Alex Thompson was 2nd in the 2008 edition of the race and 3rd in the last Vendée Globe. His co-skipper Pepe Ribes, an absolute reference in Spanish sailing. Their boat was the last winner of the Barcelona World Race. Swiss sailor Bernard Stamm and French skipper Jean Le Cam have 60 transatlantic crossings and 9 round-the-world races between them. With the former Mare ex-Foncia and winner of the Vendée Globe 2009, the 2 heavyweights of offshore sailing are out to win. It's a dream come true for brothers Bruno and Willie Garcia. Bruno sailed in the last race alongside Jean Le Cam and was forced to abandon racing. The 2 Catalan sailors are competing with the winning boat from the first edition. A first round-the-world race for George Rikers, well known on the Class 40 circuits. He starts the race with eminent French sailor Sébastien Odigan. Their boat was sailed by Armand Leclerc to 2nd place in the Vendée Globe 2009. A podium position is the goal for Guillermo Altadil, the hugely experienced Spanish sailor, racing alongside Chilean José Muñoz. The team was 2nd in the New York-Barcelona race 2014, and the Imoca won the Route de Rhône 2010. Anna Corbella and Gerard Marín are the youngest crew in the race. Having both completed the last edition, the Catalan team is racing with the boat Jean Le Cam sailed to 5th place in the Vendée Globe. As the boats close in on the start line, the 16 skippers are well aware of what lies ahead. In 2008, 3 weeks into the race, the South Atlantic and Indian Oceans unleashed their fury against the fleet. In 10 days, 4 of the 9 boats are forced to abandon racing.
The adventure comes to an early end for experienced skippers of the calibre of Vincent Rieu, Jérémy Bayou, Guillermo Altadir and Roland Jourdain. After 92 days at sea, Jean-Pierre Dick and Damien Foxall claim victory on board Verbac Peprak 2. 4 years later, 14 boats line up for the second edition. Two of the favourites, President and Foncia, have to retire. Jean Le Cam and Michel Desjoyeux are out of the race. Jean-Pierre Dick, this time sailing with Loïc Perron, sweeps an incredible double victory on board his Verbac Peprak 3. December, D-Day, the start of the race and great emotion. Family and friends say farewell to the skippers for 3 months. The teams leave the Mediterranean Sea behind them, head through the Strait of Gibraltar and out into the Atlantic. Once across the equator, the South Atlantic takes them past the Cape of Good Hope and into the Indian Ocean, where they'll be sailing for a month between the roaring 40s and furious 50s. After Cape Leeuwin, it's the Pacific Ocean and hostile waters for the fleet en route to the legendary Cape Horn. Once again, they attack the Atlantic along the coasts of South America before re-entering the Northern Hemisphere, the Mediterranean Sea, and returning to Barcelona, having sailed a theoretical distance of 43,190 kilometres. A sunny day in Barcelona, a moderate breeze, not quite 6 knots, and 8 teams ready to set sail along the coast in light winds, round the mark, tack and out to sea. The Mediterranean is just a taster. En route to Gibraltar, the first decisions must be made. Essential this New Year's Eve to head out in search of 20 knots before the wind goes on strike. After the first night at sea, Hugo Boss has already gained 6 miles advantage over Cheminée, Pujola and Gaillez. Neutrogena is not far behind them. Renault Cap 2, however, has been left behind following a problem with their spinnaker, forcing Sébastien Ordegan to go up the mast. Meanwhile, Spirit of Hungary has already fallen 75 nautical miles behind in 8th and last place. 1er janvier quand même, hein. Une petite pensée pour tous ceux qui ont mal aux cheveux. Et meilleurs vœux. Allez, à bientôt. Bah écoute, il y a des conditions pires, hein. Là on a eu quand même des super belles conditions pour descendre. On n'est pas encore arrivé à Gibraltar parce qu'on doit être à 10 lignes de Gibraltar. On a eu du vent de travers et on a tout le temps marché assez vite. Donc ça c'est une vraie chance parce qu'on aurait pu rester en Méditerranée un peu plus longtemps. On va toucher du bois parce qu'on n'est pas sorti quand même. Ouais, c'est pas fini. Hein. Bah, c'est pas fini. The Barcelona World Race sets off with competitive pace. In less than 3 days, the leaders are expected in Gibraltar, including a remarkable One Planet, One Ocean and Farmerton.
After 2 days, 5 hours and 50 minutes of sailing, Hugo Boss is the first boat to enter the Atlantic, 26 hours earlier than Jean-Pierre Dick and Loic Perron in the previous edition. En el estrecho rompimos un poco el espi debido a que tuvimos que evitar de orzada un barco que cruzaba, que nos cruzó delante, un carguero. Vam trucar amb sis coses diferents, o bueno, 6 troncs o 6 el que siguin. Estem a la vora de l'estret de Gibraltar, s'està fent de dia, avui és dia 3, a les 7:26 UTC. Dídac, saluda. Adéu, Mediterrani! Et juste à côté de Fuerteventura, là, aux Canaries, normalement, je pense que ça devrait logiquement partir par devant jusqu'au poteau noir, quoi. What we can see now, the other boats behind, they are faster because they are coming with more wind, so it's going to be a natural compression of the fleet in the next few hours. We try to attack a little bit, and we have to choose the way we could attack the skippers. Faced with the lack of viable options westwards due to a particularly large area of high pressure over the Azores, the leaders form a group off the coasts of Africa. As they leave the Canary Islands behind them, distances are minimal as they head out to the doldrums and the equator with trade winds of up to 25 knots. On ne peut jamais savoir avant de faire une course comment vraiment est l'autre. C'est aussi le côté fascinant de cette course qui est la Barcelona parce que c'est une découverte de l'être humain, c'est une aventure humaine avant tout. Tenir una persona al costat que saps que t'entén en tots els aspectes és superimportant. És un matrimoni, però et diria jo de curta durada. Doncs és un matrimoni que només té que funcionar durant 3 mesos, doncs n'hi ha que fer l'esforç màxim perquè funcioni el millor possible. You have to learn how to get the most from each other, how to make the other person feel good, how to make them feel challenged, how to deal with any conflict in a constructive way. On est tout le temps dans la recherche de la performance et du coup on va travailler pendant 90 jours en étant tout le temps fatigué. Com que sabem gestionar-ho bé perquè som molt permisos amb l'altre, ens entenem bé i al final l'objectiu és comú, fa que hi hagi un equilibri de bona relació y a veces un compensa al otro, ¿no? Guillermo puede ser que le gustan las cosas muy rápido, muy instantáneas, entonces ahí yo creo que puedo intervenir yo de tratar de frenarlo un poco. S'ha de saber comprendre que és normal que en 3 mesos navegant amb una persona tinguis aquest moment que necessitis perdre la vista una estona, no? You can't go anywhere. It's a small, tiny boat and you have to live with one person for 85 days, 24 hours a day. I mean, try that with your girlfriend. I mean, are you speaking to your girlfriend after 90 days in one room without a shower, without a toilet? I don't know. Les classements changent. Là, on est dans un petit groupe qui est assez serré, c'est assez sympa. Les 3 autres bateaux qui sont dans le groupe, là, ils vont vite, hein, donc il faut pas lâcher, quoi. Y a un safran qui s'est relevé. C'était au moment où on changeait de quart, donc on était à l'intérieur du bateau en train de discuter. On s'est fait une belle frayeur, quoi, parce que là c'est arrivé, on devait être à 22, donc on a perdu un peu de temps, le temps de rouler le petit Genax et tout ça, et puis de trouver une solution pour remettre le safran en route. It looks like they are faster all the time, but we don't know exactly the reason why.
Day 11 of racing. Just before crossing the equator, the leaders come up against the doldrums, the intertropical convergence zone where the northeasterly winds collide with the southeasterlies. Boat speeds plummet. The quartet leading the fleet remains compact after 50 miles, although Gaia slows to solve technical problems. All's going good on board. We currently got about 15 to 20 knots. We're 50 miles closer to the wind, where the wind's coming from, than Neutrogena and Chamonix-Pujala, which should give us an advantage, and hopefully we'll convert that over the next period of a week to 10 days into 50, 60, 70 miles of forward. Down through the South Atlantic along the Brazilian coast, Hugo Boss is still leading the race, but about to suffer massive disappointment. On the 15th of January, Alex Thompson and Pepe Ribes lose their mast and are forced to abandon racing. At about 9 o'clock last night, Pepe and I were doing a sail change. We were taking the J1 sail off of here and putting another one up, so there was normally 2 sails up all the time. But for 10 minutes there was only one sail, and that sail was attached to this furling drum here. As you can see, there's only half a furling drum left, and what's happened is this piece in the middle, this metal bar in the middle, has broken. You can see that it's sheared through there. Déjà, on est désolé pour eux, c'est dommage parce que c'est la course, elle perd son favori, on perd un concurrent, c'est dommage. Oui, bonjour messieurs et mesdames, nous sommes en direct de Chamonix-Pujala, dans l'Atlantique Sud, au large du Brésil. Nous marchons dans les alizés à une vitesse de 15-16 nœuds. Et Bernard Stam a quelques confidences à vous faire, messieurs et mesdames. Il y a votre collègue qui a arrosé le bateau avec son café. Que s'est-il passé vraiment? Alors j'étais tranquillement à la table à cartes, quand soudain j'entendis un cri de détresse. Le café de Jean s'était renversé, mais il n'a pas fait que de se renverser. Il s'est explosé contre la cloison, donc il en a mis partout. Last night we got some clouds, we played the clouds really well, and we were ahead of them for a few miles, and then he find this thing and he changed his sail and come up to us. Van muy rápido, y son muy buenos. Nosotros pues no vamos a regalar nada en este sentido, para ir lo más rápido posible, pero bueno, no es fácil. Dans le course-lavage et dans les compétitions en général, le jeu n'est pas fini jusqu'aux lignes d'arrivée. On n'a pas du tout jeté l'éponge. On va essayer de gratter tout le temps depuis maintenant jusqu'à la fin pour essayer de rattraper les bateaux qui sont devant. Mais là, je pense qu'on va trouver beaucoup de vent, beaucoup plus de vent qu'on a trouvé jusqu'ici, et beaucoup plus de mer. Mais on va rentrer aussi dans les modes pas performants, mode préservation du bateau et préservation des bonhommes. Bernard Stam and Jean Le Cam take the lead, more inspired than Guillermo Altadil and Jose Munoz when negotiating the Santa Elena High. It's time to move eastwards, but Neutrogena accelerates south in search of the Roaring Forties, an option which goes unrewarded. We are ready with the south ocean conditions. It starts to be cold. We see yesterday the first albatross. The way the shark was maybe a little bit bigger than the normal, and it's quite windy. So this is the Southern Ocean already. So we are already there. Et c'est parti pour la descente vers le sud. Il est 25 degrés. Ça fait du bien d'aller vite.
pues la verdad es que ahora empieza ya el frío, hemos cambiado, ¿no?, de la camiseta, ya llevamos polar y esperemos que lo que nos espera abajo pues nos adaptemos también. Unfortunately, during this time, all of our friends will have had again a few more days in the better conditions than us. But really, we're not looking at the rest of the fleet, only at One Ocean, One Planet at the moment, and we're really hoping that we can stay within 600 miles of them, which will allow us to try and play a good game with them. Vale, baixem una mica, Didac? Una mica, sí! Aquí tenim les vistes des de dalt al One Planet, One Ocean. A l'Atlàntic Sud. Bernard en train de faire l'idiot à l'arrière de la bombe. Et voilà, il est arrivé, sauvé. After 25 days of sailing, Cheminée-Pougelat moves into the lead at the Cape of Good Hope. With the Atlantic behind them, the Indian Ocean stretches out before the Great Southern Ocean. Low pressure systems to surf before reaching the Pacific. Neutrogena follows them 10 hours and 25 minutes behind, and Gaia's at 550 miles. The fleet spreads out further still from Renault Captur to Spirit of Hungary, which is 2,600 nautical miles from the leaders. Hem arribat a los 40 Lucientes. Ja estem aquí. 21 nusos de velocitat. 7 nusos de vent. Aquí al fons tenim un albatros. A veure si se'ns acosta. Està aquí planejant, baixant les onades, ara puja i cap aquí una mica. A veure si ens ha saludar. Definitivament, ja som al sud. Home sol, cel gris, vent, onades. Bienvenidos a las puertas del infierno. South Oceans are a tough area. It's not really for us, not for the human. Inhòspit, no hi ha ningú, no hi ha res, no hi ha vida humana. Les possibilités d'avoir des glaces. Una natura molt forta, hi ha vent molt fort. Le vent froid est plus lourd, donc il est plus costaud. Els fronts passen un darrere l'altre amb molta violència a vegades. It's arrogant to say that you can take on Mother Nature because you can't, but it's sort of nice to measure yourself up a little bit. Els albatros és l'únic ser viu que més o menys t'acompanya. C'est toujours des vents forts, c'est toujours des mers assez tourmentées, donc forcément des possibilités de casse technique. Il faut que le bateau soit en bonne configuration. It is a fast, tough, cold sailing. That's important for us, having somebody in the team who knows how to handle the south. El Gran Sur, ¿no? Yo no lo he visto. Tengo tantas ganas de verlo que a lo mejor espero no decepcionarme. Són llocs que sempre els veus al mapa, llocs molt llunyans que sempre dius, ostres, pues estaria bé navegar per aquests passatges. On one side, this is difficult. On the other side, it's very fascinating. For me, the attraction of being out there is that it's pure, it's elemental. There are very few places in the world that you can truly find that. Bilan de ce premier mois, c'est plutôt pas mal, le bateau se comprend bien. Maintenant on a des petits ennuis techniques qui nous simplifient pas la vie encore maintenant, mais rien de précipitoire. Donc à part le passage un peu près de l'anticyclone Prédator, on a pas mal fait la trajectoire qu'on voulait, donc c'est plutôt bien quoi. Voilà. We start from Barcelona, we get almost all the directions, all the
field state, heights, lows, doldrums, so it has been very intense. Especially the first part when the boats and the Cheminées were closed. The last week has been a bit more relaxed, let's say, because the Cheminées is pulling away a little bit, and we are pulling away from the rest of the position. It's one thing we will see later on when we pass the Indian Ocean, the Pacific, and we turn left to head for, then we start worrying about the results. Derrière, je sais pas, derrière, c'est sûr que Gaël s'est fait prendre par l'anticyclone, là, ça a été creusé, quoi, mais avec notre jeunesse, elle fait peut-être 51, je sais pas. On fait plus notre route par rapport au vent que par rapport aux concurrents. Llevamos un mes navegando en el GAES y ayer por un momento pensamos que nos habíamos equivocado y que estábamos yendo para arriba otra vez, que estábamos en las calmas del Ecuador, pero no, estamos en los 40 rugientes. Así, estos son los 40 rugientes del GAES. Esperemos que cambien en los próximos días porque si no, no llegamos hasta mayo. On est revenu très fort quand on était au reaching il y a 2 jours. On va être aux alentours de 250 000. Ça fait un petit copain avec qui jouer pas très loin. Nos da rabia porque le teníamos bastante lejos y ahora pues por esta mala suerte que tenemos un anticiclón que nos ha pillado solo a nosotros, él no se ha parado absolutamente ni un momento, solo ha hecho que ganarnos millas. It's low pressure and this tropical cycling, which is going to give us, it's going to drastically cut or track to go to the east. And it's going to be in the middle of us, so we have to negotiate this low pressure in the best way, because it's going to be quite an extreme condition, close to the center. Moi, personnellement, à devoir freiner pour laisser passer l'événement, ça m'est jamais arrivé. À un moment, quand on a eu les vents de 61 nœuds fichiers, on a dit, bon, ouais, là, on n'y va pas, quoi. Live et direct des rhinocaptures de la mer du Sud. Maintenant aussi légèrement froid. Ça manque les dernières journées. À la barre, Sébastien Hannigan alias Maître Bag. Sébastien, qu'est-ce que tu penses? On va rattraper les duos espagnols Ana Copella et Gérard Marans de Gaes. À bon bord de Portal jusqu'au Calvor. Whilst Renault Captur battles to grab third place from Gaes, We Are Water passes Cape Leeuwin 6 days after Cheminée-Port-Joli. The Garcia brothers have taken 1,000 miles from One Planet, One Ocean and Farmerton. Spirit of Hungary follows at a greater distance and passes Australia 6 days after the Catalan team. On the 10th of February, a setback at the front of the fleet. A broken generator leaves Neutrogena without power on board, forcing them to make a 24-hour technical pit stop in New Zealand. Es parte del juego este, ¿no? A veces falla el palo, a veces fallan las velas y esa falla los timones, o fallan los timones o falla el motor, ¿no? Pero es parte del juego y lo que vamos a intentar es arreglarlo lo antes posible y meternos en regata lo antes posible. Will be interesting because then the race for second place is now a speedboat race. I mean, unfortunately for Neutrogena. El hecho que el Neutrogena pare va a hacer que nos acerquemos mucho más y que tengamos opción a esta segunda posición. We're clearly not here to win the race. We started a little bit on the back foot by not having a boat that was completely prepared and not having trained together. You know, the reality is that we need to find other ways to motivate ourselves and other ways to find satisfaction for being here than fighting for the lead. Buenos días desde el Índico Sur. Fijaros el aspecto del día. Qué terrorífico, ¿verdad? Porque está generando una depresión justo delante nuestro. Y aquí estamos con el We Are Water, navegando lo mejor que podemos, intentando negociar las depresiones estas tan feas.
A week after Neutrogena, it's the turn of Renault Captur to stop in New Zealand with a broken rudder. On a une mauvaise nouvelle parce que tu sais, hier on avait cassé le safran, on a mis une caisse de secours par-dessus. En fait, on perd le contrôle du bateau dans les surfs. La barre devient super dure, c'est comme si tu perdais la direction de ta voiture en descente à 150 à l'heure, tu vois. 13 days after Cheminée-Poujola's Spirit of Hungary enters the Pacific. With 35 knots of wind and enormous seas, Nandor Fa climbs the mast in an attempt to repair the mast slide issue with their mainsail. Conditions are so rough that he's violently shaken around and crashes into the mast several times. Lowered to deck with a deep cut to his head, Conrad Coleman gives his teammate 4 stitches. Their mainsail problem remains unsolved, and the team decides to make a pit stop. Following Neutrogena and Renault Captur, Spirit of Hungary is the 3rd boat in the fleet to make a technical pit stop in the land of the long white cloud. Bueno, esto es el GAES navegando por Estados Unidos. Es bastante incómodo dentro, tenemos que dormir atados de la litera porque a veces nos caemos cuando el barco clava. Vamos bastante rápido. Whilst Neutrogena manages to hold on to 2nd place ahead of Gaes even after stopping, Cheminée-Poujola's hasn't hung around either. Bernard Stamm and Jean Le Cam will make their way through the Pacific Ocean with 1,000 miles of advantage over the fleet. They head to Cape Horn, a legend for every sailor, those who've rounded it in previous races and those impatient to experience it for the first time. Buenas, he passat al Cap Leeuwin. El segon dels 3 grans caps de la regata. Ara ja anem cap a Hornos. Pasar el Cabo de Hornos va a ser un momento muy emocionante. Lo más mítico para cualquier navegante, el punto más al sur y más extremo. If you make it out of the Pacific Ocean, it's not because you won, it's not because you fought Mother Nature and you made it through, it's because she let you go. Voilà, donc quand on le voit pas bien, mais il est bien derrière nous, le Cap Horn. Demain, ça fera exactement 8 semaines qu'on est parti. Ouais. Et on n'a pas vu la Terre depuis 6 semaines. On n'a pas vu la Terre depuis 6 semaines, ouais. C'est ça, hein? Ouais. Pas mal, hein? Ça se fait. En fait, on a reçu un mail là, de MRCC, donc des marines chiliennes, qui nous disait bienvenue en Cap Horn, nous serons là en cas de problème. Vous devez savoir que c'est l'endroit le plus dangereux au monde. On a quand même l'impression d'être arrivé à un point de passage important qui nous permet de remonter. Forcément, c'est un passage un peu spécial parce que c'est chargé d'histoire, voilà, et c'est un peu tout ça en même temps, quoi. No es algo mítico, no es algo que pueda pasar tantas veces seguido como uno lo espera. Obviamente algunas veces he intentado cruzar y no se ha podido por las circunstancias meteorológicas que tiene nuestro lado, que es bastante adverso. Què carai farà? S'ha de venir aquí, perquè us vaig ensenyar com és l'exterior del BWR avui. Segon dia de cavalcada davant del front. El front ja el tenim a sobre i és això que veieu ara. Ja ens trobem al mig del Pacífic, a camí a Cabo de Hornos. Hem arribat ja fa unes setmanes, com va bé. Ara anem força ràpid. Ara ens trobem a 200 milles del BWR que tenim a davant. Ja no sabem fins a costarem més, però vaja, anem prou bé així. First time I sailed around the world in '89 was completely different. We were a bunch of friends, almost non-professionals, sailing around the world, and was for us was a big thing to pass around. Then during the last years, the past few times, each time the sailing is more professional, but the Cape is still the same thing, you know, for all the sailors. Doesn't matter if it's the beginning of the when you're sailing or when you're more professional. It's always a special moment.
Cheminée-Poujola rounds the famous cape after 55 days, 12 hours and 53 minutes of racing. Neutrogena follows them 3 days later and 10 hours ahead of Gaes. The first 3 boats in the fleet are already back into the Atlantic and due much milder conditions. A lot of things. I think that crossing with coffee, crossing Cape Horn is like making the summit of a mountain. Now we have to go home, but a part of our dream is gone. On a repoussé la casquette de protection là pour la première fois hier. Bon, là on a réappris à marcher parce que déjà on tient debout dans le bateau et puis bah, les températures remontent là, donc ça c'est agréable. Estem en els últims moments de navegació en l'oceà Pacífic. Aquesta nit creuarem el Cap d'Hornos. Cap allà tenim el continent americà, que tot just ara hem vist terra. I vaig avisar l'Aleix per ensenyar-li. Aleix! Terra a la vista! Com mola! Ja tenim això, no? Hòstia, terra, tio, des de Gibraltar, no? Sí. Molt bé. Una mare! Què carai fem aquí, els Garcia? Celebrar! Celebrar! En comptes d'una cerveseta com tenia el costum, avui li guardarem el cap al gust. Una mica pel barco. Gràcies, Sus, per deixar-nos passar! Ducha después de 40 días en el sur, au Grand Sud. Hola, bien. Hasta luego. Good memories for some and a rough ride for others. 13 days after Cheminée-Poujola, George Rikers and Sébastien Ordigan reached Cape Horn in 6th place. Renault Captur faced Dantesque conditions with gusts of up to 60 knots. It's a rocky rounding, but they finally make it. Not the best way for Sébastien Ordigan to celebrate his 47th birthday mid-storm. Hallo von der Renault Captur, das was man hinter mir sieht, da, das sind die Falklandinseln. Starkes Kontrastprogramm, gestern Überlebensbedingungen vor Cap Horn, heute Flaute bei den Falklands. Wie 2 mal 20 Minuten haben sie auch getan, aber naja, so ist es immer halt. Whilst the front trio crosses the equator for the second time, Spirit of Hungary is the last boat in the fleet to leave the Pacific. On est déjà à l'équateur et puis au final, tu vois, on est quand même... après, c'est toujours la même, hein, c'est-à-dire que quand tu as fait un tour du monde, après quand tu arrives au Brésil, l'équateur, tu as l'impression que c'est vraiment que l'Europe, c'est la porte à côté, quoi. On a passé, je pense, une bonne partie du courrier, donc du coteau noir, donc tout va bien. Although Gaes is unable to snatch second place from Neutrogena, the duel for 4th place heats up between We Are Water and One Planet, One Ocean and Farmerton. Bueno, d'aquí una mica ens podrem parlar de tu a tu, ens sembla, eh? Sí, per això nosaltres hem utilitzat per preparats, si voleu, canvi. Mireu, allà on apunta el meu dit, a l'horitzó, allà es veu una vela. Aquells són el We Are Water. 74 dies després de la sortida de Barcelona tenim aquí al través, direcció als Doldrums. Hola amigos, aquí estamos
W Water, Bruno aquí a la caña, porque tenemos aquí a los petits camarades opos que nos hemos encontrado hoy aquí en medio del Océano Atlántico Sur, y a ver si no nos pasan, porque esto parece un match race. A veure si ens tornem a allunyar. Molt bé. A veure de veure's un dia, ja a més ja els hem vist. Molt bé, molt bé. Aquí luchando contra las algas amarillas. Esto hay auténticas alfombras que nos enganchan los timones y tenemos que ir levantándolos para sacarla. Y bueno, es la distracción del día, sacar algas. C'est un peu chaud maintenant, là, on pense vraiment à faire attention de progresser sans rien casser, quoi. Là, on avance prudemment, mais on avance, quoi. On the 22nd of March, on the brink of finishing an almost perfect round-the-world race, Bernard Stamm and Jean Le Cam returned to the Mediterranean. Alors Jean? Ouais, Gibraltar. Voilà. 2 days later, Barcelona sees a large black sail appear on the horizon. A last-minute pleasure and sweep of sailing prestige for Bernard Stamm and Jean Le Cam, who sail their last few miles under spinnaker. Cheminée Pujolà, winners of the Barcelona World Race, crossed the finish line after 84 days, 5 hours and 50 minutes of racing. Around the world, through the oceans and past the three capes, 51,763 kilometers at an average of 13.8 knots of boat speed. Je pense que cette course-là, ce qu'on se disait avec Bernard, c'est que si ça avait été en solitaire, je pense que le bateau il serait pas là et ça l'aurait pas fait. On a eu pas mal de soucis techniques, mais ça s'est sûrement pas vu, quoi. Les gens pensaient que ça roulait, tout roulait, qu'on faisait notre route sans souci, mais je crois pas qu'il s'est passé un jour sans qu'il y ait un truc qui foirait, quoi. On a fait le tiers du tour du monde avec une girouette sur un mâtreau derrière qu'on changeait de côté. Et maintenant il y a un câble extérieur. Ça fait que ouais, c'était un beau travail d'équipe. Ouais. 5 days after Cheminée Pujolà, Guillermo Altadil and José Muñoz claimed second place on board Neutrogena. Contento de acabar la regata primero y además de acabarla en segunda posición. Estas ediciones anteriores no las pude acabar y bueno, o sea que más o menos hemos cumplido los objetivos que teníamos antes de la salida. José tiene una paciencia increíble, ¿no? Porque lo más difícil de la regata para él seguramente no ha sido la vuelta al mundo, sino aguantarme. Hours and 9 minutes after the arrival of Neutrogena, Anna Corbeil and Gerard Marin crossed the finish line on Gaes in third place, completing the podium for the third edition of the Barcelona World Race. El final se ha hecho duro porque entre el Atlántico, que hemos ceñido yo creo que 5.000 millas o así, o sea, con viento de cara y bastante ola,
y el Mediterráneo, que ha sido un montón de sorpresas de viento, todo bastante aleatorio, la meteo, pues se nos ha hecho bastante largo. Pero ahora que hemos llegado aquí, yo la verdad tengo un sentimiento un poco de que me da la sensación que hace poco que he salido de aquí para dar la vuelta al mundo. Cuando me desperté, no entendía dónde estaba. No hay una maniobra, Guillermo no me despertó para hacer el cambio de guardia. Y después empecé a ver las paredes blancas y dije, hay algo distinto en esto. Claro, y ahí me doy cuenta que estaba en tierra. El Cheminé Pujolà para mí han hecho ahí una demostración de lo que son dos supernavegantes. Ells van una mica com un dièsel, no? No fan grans coses, però mai fallen, no? Tenen molt controlat quan apretar el barco, quan no apretar-lo. Notre Rogena, on s'attendait évidemment à trouver des concurrents coriaces, quoi. La surprise est plutôt venue de Gaès, quoi, parce qu'ils affichaient une vitesse qui était... Ouais, c'est dit, ouais, Diana, se débrouille bien. Siempre quieres más, ¿no? Y cuando lo tienes cerca, te dices, hostia, si hubiera un poco más de suerte, quizás habría quedado en segundo, ¿no? Me ha sorprendido de que nos hemos equivocado muy poco con el instinto. Siempre digo, va a subir, vamos a cambiar, y nunca hemos tenido que volver hacia atrás en una decisión, sino la hemos tomado acertada. Com és una competició, no diem els problemes que tenim, no? On n'a pas parlé de nos problèmes de rail parce que ça semblait important que Guillermo et Ana ne sachent pas qu'on navigue avec deux riz. Es divertido cuando llegas aquí a tierra y te das cuenta que, jolín, ¿no? Que has tenido tú, qué mala suerte, que te ha pasado de todo, y escuchas lo de los otros y dices, jolín, sí, pobres tíos, sí, les ha pasado de todo, ¿no? On a eu les problèmes de rail de marin et les problèmes de hook de voile d'avant. On n'avait plus de drisse. En passant le poteau noir, on avait pété les strops sur la drisse du haut et on avait explosé la fixation du hook de J1. Si ho haguéssim sapigut, lògicament la nostra estratègia hauria sigut molt diferent. Hicimos caso a un routing que era absurdo. El problema es la consecuencia del error, ¿no? Que a cabo de 3 días o 4 te coge un anticiclón que solo nos cogió al Gaès, ¿no? Lo más duro es cuando paramos, ¿no? No pierdes 24 horas más lo que has desviado, sino pierdes un ritmo, pierdes un sistema meteorológico. Hicimos errores antes de salir de Barcelona. Seguramente es lo que más caro hemos pagado durante la regata. Ça aurait été une course en solitaire, jamais on serait arrivé. Crear el compañero es una parte importantísima de la regata, ¿no? La buena sintonía hace que la regata salga bien o salga mal. J'ai découvert quelqu'un d'attachant, de très résistant. Hein. Moi, j'ai appris vachement de trucs, hein, c'est sûr. Si tu veux, ma capacité à aller plus vite, je pense qu'elle a largement augmenté au vu et au contact de Bernard, c'est sûr. De manière naturelle, il est plus conservateur, quoi. Et certaines fois, ça marche mieux. Voilà. Se me hace raro no hablar con Gerard hoy, no comentar nada, no decir, oye, cuidado con esa nube, o... On a fait un peu fiesta hier soir, parce que si on est à Barcelone et qu'on gagne un tour du monde et qu'on fait pas la fête, là, il y a un truc qui va pas, quoi. Dentro de lo complicado y lo extremo que es este deporte, ahí fuera se está más tranquilo que aquí. Cuando llegas aquí, lo primero que haces, o lo primero que me ha pasado, es que llegaba y me metí una multa por aparcar mal, ¿no? J'ai récupéré mon portable, outil qui semble indispensable quand on est à terre, mais que en fait j'ai pas servi depuis 3 mois. Quan
Cuando llegas aquí ves las cosas muchísimo más claras. Tu mente está mucho más limpia, tu capacidad de tomar decisiones mucho más rápida, porque vienes de un mundo muy sencillo. Dentro de esa mente clara ves cómo se te va oscureciendo y embruteciendo a medida que estás más tiempo aquí y vuelves otra vez a estar en una empanada total, que es donde estamos los terrestres.